help. د help مطلب دی مدد کول یا مرسته کول. لکه مونږ له پکار دی چې د غریبو خلکو مدد وکړو، مرسته وکړو. We should help the poor people. We should help the poor people. Love. د love مطلب دی مینه کول یا محبت کول. لکه زه د خپل مور او پلار سره مینه کوم. I love my mom and dad. I love my mom and dad. Summer. د summer مطلب دی د ګرمۍ موسم یعنی ګرم موسم. ډیر خلک په ګرمۍ کې کابل ته ځي. Most of the people go to Kabul in the summer. Most of the people go to Kabul in the summer. Hot. د hot مطلب دی ګرم. لکه موسم نن ډیر ګرم دی. The weather is very hot today. The weather is very hot today. Near. د near مطلب دی نزدې یعنی لاند. لکه عادل سلمان سره نزدې دی. Adil is near to Salman. Adil is near to Salman. Sick. The sick مطلب دی بیمار یا ناروغه. لکه عادل په هسپتال کې دی ځکه هغه نن ناروغه دی. Adil is at the hospital because he is sick today. Adil is at the hospital because he is sick today. Full. د full مطلب دی ډک یا مکمل. لکه صنف د شاګردانو نه ډک دی. The class is full of students. The class is full of students. Best. د best مطلب دی ښه د ټولو نه ښه یا غوره. لکه دا زما د ټولو نه ښه ملګری دی. This is my best friend. This is my best friend. Study. د study مطلب دی مطالعه کول یا سبق زده کول. لکه زه د انګلش مطالعه کوم. I'm studying English. I'm studying English. That. د that مطلب دی هاغه یو لرې شي ته اشاره کول. لکه هاغه زما ملګری دی. That is my friend. That is my friend. This. د this مطلب دی دا یعنی لنډ شي طرف ته اشاره کول. هاغه شیز کم چې مونږ ته نږدې پروت وي. لکه دا زما کتاب دی. This is my book. This is my book. دوستانو د that استعمال مونږه د لرې شیز دپاره کوو کم شیز چې زمونږ نه جدا وي او د this استعمال مونږه د لنډ شیز دپاره کوو. دواړه د یو شیز دپاره استعمالیږي یعنی یو شیز دپاره. Bed. د bed مطلب دی کټ یا چارپای. لکه د شپې زه په کټ کې وده کېږم. I sleep in the bed at night. I sleep in the bed at night.